Cada semana los titulares gritan sobre China. Sobre BRICS. Sobre la muerte del petrodólar. Te dicen que el enemigo está a la afuera, una amenaza geopolítica, que terminará con la hegemonía estadounidense. Esa es la mentira. Esa es la destrucción. El patrón dice lo contrario. El colapso del Imperio estadounidense no será una derrota militar, una perdida en una guerra comercial. Será una certeza matemática, causada por un enemigo dentro de las puertas, una bomba de tiempo demográfica que ya ha detuna. Esta es la etapa final e irreversible de la muerte de un imperio. Desde Roma hasta la Unión Soviética siguieron este plan paso a paso. Creyeron que eran excepcionales. Creyeron que las reglas no se aplicaban a los. Estuvieron equivocados cada vez. Y esto es lo que debería aterrorizarte. El reloj no está corriendo en Beijing. Está corriendo en las salas de maternidad de hace 30 ecos. Vimos el patrón que destruyó al imperio más grande de la historia. El colapso de Roma no fueron los bárbaros en las puertas. No fue corrupción o decadencia o tuberías de plomo envenenando el suministro de agua. Esos fueron síntomas. La cosa fue el colapso demográfico destruyendo la base tributaria. Y una vez que el proceso comenzó, la muerte del imperio se volvió inevitable. La etapa 1 comenzó en el segundo siglo. Población romana, nativa los ciudadanos que pagaban impuestos. Servían en los legiones y construían la infraestructura. Dio de reproducers a tasas de reemplazo. La plaga jugó un papel. Aquina, la incertidumbre económica, jugó un papel. Los cambios culturales hacia familias más pequeñas jugaron un papel. Caro, el resultado. Fue matemático. La relación de dependencia se invirtió. Canos, trabajadores, jóvenes estaban apoyando. AMs, ciudadanos, y veteranos militares. La base tributaria comenzó a reducirse mientras las obligaciones seguían creciendo. El imperio enfrentó una elección imposible. La etapa 2 fue el punto de decisión. Roma había hecho promesas pensions para veteranos. Subsidios de grano para ciudadanos. Mantenimiento de infraestructura y ms críticamente. Pongo para las legiones que sostenían las fronteras. Para los ingresos fiscales estaban cayendo, porque había menos contribuyentes. Quan recibe, pongo cuando el dinero se acaba. Roma eligió las legiones y la limosna, tenían que hacerlo. Recorda el pongo militar, y las fronteras colapse. Recorda los subsidios de grano y las ciudades se amotinan. Así que encontraron otra forma de pagar devaluación de la moneda. Comenzaron a mezclar cobre en las monedas de plata. Un denario que una vez fue plata pura se convirtió en Bifingerwurscher. Un Bifingerwurscher cobre. Ligo. Una moneda de cobre con un bobo de plata. Quan estaban imprimiendo dinero. De la única manera que un imperio preindustrial podía destruyendo el valor de la moneda misma. Y aquí está la clave. Esto no fue una elección de política. Fue la única respuesta matemáticamente posible a una base tributaria en reducción, apoyando una estructura de costos fijos. La etapa 3 fue la aceleración. La inflación se convirtió en hiperinflación. El salario
Anal de un soldado. Que una vez compraba bienes por un año. Ahora compraba por un mes. Luego por una semana. La moneda se volvió inútil. El comercio colapsó. Las provincias dejaron de enviar ingresos fiscales a Roma porque las monedas romanas no tenían valor. El imperio se fragmentó. Que no por derrota militar porque el sistema financiero que lo mantenía unido se había desintegrado. El patrón el declive de la población conduce al colapso de la base tributaria. Lo que lleva a una espiral de duda. Lo que lleva a la destrucción de la moneda. Lo que lleva a la muerte del imperio. Esto no fue único en Roma. El imperio español siguió el mismo patrón. Tenían las minas de plata del Nuevo Mundo. Y inflaron su moneda hasta el olvido, tratando de pagar un ejercicio que no podían castir. Con una base tributaria que se estaba reduciendo, el imperio otomano siguió el mismo patrón. Estancamiento demográfico, devaluación de la moneda, fragmentación, la Unión Soviética. Siguió el mismo patrón, la tasa de fertilidad rusa colapsó en la década de Devaluación. Y censure ecos, disputes. El imperio no puede sostenerse a sí mismo. El patrón no la importa tu sistema político. No la importa tu fuerza militar. No la importa tus logros. Las matemáticas son las matemáticas. Menos trabajadores apoyando. A mes dependientes significa que los ingresos fiscales can. La quita de los ingresos fiscales con obligaciones fija significa que imprimir. Imprimir dinero significa que destruís la moneda. Destruir la moneda significa que el imperio. Cura vimos el ejemplo más reciente que debería mantener despierto por la noche. La tasa de fertilidad de Estados Unidos cayó por debajo del nivel de reemplazo en 1971. Durante MSD, Wusher a cos. Los estadounidenses no han estado teniendo suficientes hijos para mantener la población sin inmigración. La tasa de reemplazo EE.UU hijos por mujer. La tasa de EE.UU hoy es 1.6 y cayendo. Esa decisión tomada por millones de familias individuales a lo largo de décadas aseguró una certeza matemática, censure ecos disputes. No puedes cambiar el número de personas de 30 ecos en 2030 porque nacieron en 2000. La línea de tiempo está fijada. Aquí están las matemáticas que garantizan el colapso. Los baby boomers 74 millones de estadounidenses nacidos entre 1946 y 1964 se están jubilando ahora. Cada when boomers cumplen los ecos. Esto continuará hasta Arling están siendo apoyados por los millennials 72 millones y la generación Z lo shaba. Millones los demeros. Están invertidos. Y empeora desde aquí porque los millennials y la generación Z están teniendo unos hijos que sus padres ni tengo bilusher. Habi war trabajadores. Por cada jubilado. En Estados Unidos. La relación de dependencia era monógama. 5 personas generando ingresos fiscales podían apoya a una persona recibiendo beneficios. Par Arling esa relación había caído a 100 trabajadores por jubilado. Para 2036 ecos a partir de ahora será menos de 2.5 trabajados por jubilado. Y aquí está lo que es esto irreversible. Los boomers vivirán otros archa a censure ecos.
Cobran el seguro social durante décadas. Consumer en beneficios de Medicare durante décadas. Y el número de trabajadores que los apuan seguirá cayendo. Porque las tasas de natalidad seguirán cayendo, seguro social, Medicare, Medicaid destos. Ya no son opciones de política. Estos son mandatos demográficos asegurados por decisiones tomadas hace 30, 40, 50 años. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que el gasto obligatorio o el gasto que el gobierno esto legalmente obligado a gasto en estos programas consumiera el 100% de los ingresos fiscales federales para 2040. No el 100% del presupuesto, el 100% de los ingresos fiscales. Eso significa que cada dólar del gasto de defensa, infraestructura, educación, todo lo demás que hace el gobierno tendrá que ser prestado o impreso. Pero aquí está la paradoja. Que debería aterrorizarte. No puedes recortar estos programas sin colapso social. No puedes decirle a 70 millones de jubilados que el seguro social se esté recortando a la mitad. No puedes deciros que Medicare se ha ido. Estas personas pagaron el sistema durante 40 años bajo una promesa. Y romper esa promesa significa suicidio político, significa el fin del contrato social. Etapa 4 donde estamos ahora mismo, la elección imposible. El gobierno debe elegir entre incumplir el contrato social o incumplir la deuda. Y el patrón dice que elegirán imprimir cada imperio en este patrón eligió imprimir. Porque imprimir dinero es la única opción políticamente sobrevivible cuando la alternativa es decir a millones de ciudadanos que las promesas son nulas. La Reserva Federal mantendrá bajas las tasas de interés. Comprarán bonos del tesoro. Expandirán la oferta monetaria. Harán lo que sea necesario para mantener el sistema funcionando. Porque la alternativa es el colapso inmediato. Pero imprimir dinero no crea trabajadores, no crea contribuyentes, no arregla relación de dependencia. Solo retrasa el colapso mientras lo empeora. Y aquí está la pieza final que hace esto irreversible. La inmigración no puede arreglar esto. Necesitas trabajados altamente calificados y con altos ingresos para arreglar un problema de base tributaria. Necesitas personas que pagaran MSN impuestos de lo que consumen en beneficios. La inmigración de bajos salarios empeora la relación de dependencia, no la mejora. Porque los trabajadores de bajos salarios consumen MSN servicios plicos de lo que generan en ingresos. Y el colapso de la fertilidad se está acelerando. La generación Z está teniendo en menos hijos que los millennials. La tasa de fertilidad estadounidense KOA 1.6 en 2023. Korea del Sur lego, la población de China está disminuyendo. Europa está en caída libre demográfica. El patrón es global. Y la línea de tiempo está fijada. La deuda nacional es de $36 billones. Miro se USA tanto que ha perdido todo significado. Pero, aquí está el miro que debería aterrorizar los pasivos. No financiados las promesas que el gobierno ya ha hecho a las personas vivas.
Hoy son $175 billones. Obligations, del Seguro, Social. Obligations, de Medicare. Obligations, de Medicaid. Pensions, federales. Estos no son costos, futuros hipotéticos. Estos son obligations legales para personas que estén vivas ahora mismo, aseguradas por tasas de natalidad. Y decisions de política, tomadas hace décadas. No puedes jublar a los baby boomers. No puedes hacerlos, ms jóvenes. No puedes aumentar el número de trabajadores que los apoyan, porque esos trabajadores necesitarían haber nacido hace 30 años. La línea de tiempo está fijada por decisions que ya se han tomado. Y aquí están las matemáticas que hacen inevitable la espiral de duda. A medida que la relación de dependencia empeora, los ingresos fiscales can mientras el gasto obligatorio explota. Menos trabajadores significa menos ingresos por impuestos sobre la renta. Menos ingresos por impuestos sobre la nómina. Menos ingresos por impuestos corporativos de una economía ms pequeñas. Ms jubilados significa ms pagos del seguro social. Ms gasto en Medicare. Ms Medicaid para hogares de ancianos. La brecha entre ingresos y obligations crece cada ano y crece más rápido cada ano porque la curva demográfica se está acelerando. La oficina de presupuesto del Congreso arbitró no partidisto proyecto que para 2034. El Fondo Fiduciario del Seguro Social se agotará. No reformado. No arreglado. Agotado. En ese punto. Bajo la ley actual, los beneficios se recortarían automáticamente en un bifingerar. Pero aquí está lo que dice el patrón. Eso no sucederá. Porque recortar beneficios en un 23% significa suicidio político. Significa disturbios. Significa el fin del contrato social. Así que el gobierno encontrará otra manera. La hay. Imprimirán el dinero para cubrir la brecha. La única manera de servir esta deuda sin incomplemento es imprimir dinero y inflarlo. Mero, equi, esta, el truco. La inflación empobrece la población. Cuando tu cheque de pago compra menos. Cuando tus ahorros pierden valor. Cuando el costo de criar hijos sube la gente tiene menos hijos. La inflación la colapso de la fertilidad. Etapa 5 es hacia donde nos dirigimos. La devaluación de la moneda comienza en serio. Las tasas de interés reales permanecen negativas. La Reserva Federal mantiene las tasas por debajo de la inflación. Tu cuenta de ahorros pierde poder adquisitivo cada año. Los bonos pierden poder adquisitivo cada año. El dólar pierde poder adquisitivo cada año. Esto no es una conspiración. Este es el único camino matemático posible cuando tienes una base tributaria en reducción, apiando, obligations en explosión. La Fed está atrapada. Sube las tasas de interés. Y colapsar. La economía haces que la deuda sea inservible. Desencadenas una espiral deflacionaria causas un colapso inmediato. O imprimes dinero y destruís la moneda lentamente. El patrón dice que elegirán el colapso lento. Porque el colapso lento los mantiene en el poder. El colapso rápido termina sus carreras. Cada imperio en este patrón eligió el colapso lento.
Roma devalue la moneda durante 200 años antes de la fragmentación final. El Imperio espagol infló durante un siglo. La Unión Soviética imprimió rublos hasta que el sistema implosiona. Y aquiesta la verdad que nadie en el pada dirá en voz alta. China no necesita atacar al dólar. No necesitan lanzar una moneda BRICS. No necesitan hacer nada. Solo necesitan esperar. Las matemáticas demográficas destruyen el dolor desde dentro. La relación de dependencia obligara a la Fed a imprimir. La impresión destruirá el poder adquisitivo. La pérdida del poder adquisitivo acelerará el colapso de la fertilidad. Y el ciclo continuar hasta que la moneda falla. El mercado de bonos ya sabe esto. Por eso los rendimientos de los bonos del tesoro a largo plazo seguan seguan. A pesar de la intervención de la Fed, el mercado está valorando la inevitable devaluación. Al patrón no le importa el estatus de moneda de reserva. La libra esterlina británica fue la moneda de reserva mundial. Colapso. El denario romano fue la moneda de reserva del Mediterráneo. Colapso. Las matemáticas son las matemáticas y la línea de tiempo está fijada. Somos claros sobre lo que esto significa. Para ti la línea de tiempo está fijada por decisiones tomadas hace 30 a 50 años. Por las tasas de fertilidad de los años 1970, 1980, 1990, 2000. Esas decisiones aseguraron el número de trabajados y jubilados que tenemos hoy, y el número que tendremos en 2030, y el número que tendremos en 2040. No persona de 20 su de. No puedes cambiar las agua dot playtas, no pretediates walai, palasa ates. Israels to be salidly psychic to be gakagwe and putalis a secret and my guilates to like it to play lap at a sick kadagat it's the great gillabase lays pop put it pop up cuts the out cake like that us pato will rupee a coat of paim if up esclat the pad yet a bad work of a bed they away to basis of my thought. No puedes hacer q. Alguien q. Nación, Ijobawu CMS, Jovan. No puedes crear un contribuyente de 30 acos en 2030. Menos que haya nacido en 2000. Las matemáticas ya están hechas. Cada año baby boomers se jubilan. Cada año menos trabajadores ingresan a la fuerza laboral para reemplazar. Los laza reemplazar. Los las. Esto no es un problema de política. Esto no es algo que el Congreso pueda arreglar con un proyecto de ley. Es una certeza matemática incorporada en la estructura de la población. Hace décadas. Para 2030. Todos los baby boomers estarán en edad de jubilación. Eso es 74 millones de personas, cobrando el seguro social y consumiendo Medicare. Para 2034, el Fondo Fiduciario del Seguro Social está oficialmente agotado. La Oficina de Presupuesto del Congreso los propios el gobierno publicó esta línea de tiempo. KO. El patrón dice que entonces cuando comienza la Etapa Seis, devaluación abierta de la moneda, confiscación de riqueza, controls de capital. Y ya puedes ver la preparación. Las monedas digitales de bancos centrales no son sobre conveniencia, son sobre control. Son sobre la capacidad de rastrear cada transacción,
prevenir la fuga de capitales. Imponor, tasas de interés negativas. Confiscar riqueza directamente de tu cuenta cuando el gobierno necesita. Ingresos, zabra ganancias. Necapita no realizadas, no son sobre equidad. Son sobre encontrar nuevas fuentes de ingresos cuando la base tributaria tradicional colapsa. Son sobre gravar, riqueza que ni siquiera se ha vendido todavía por el gobierno. Está tan desesperado por dinero, restricciones sobre mover dinero al extranjero, restricciones sobre criptomonedas, restricciones sobre propiedad de oro. Estas no son políticas futuras, hipotéticas, se están debatiendo ahora mismo. Las élites que entienden el patrón están moviendo sus activos ahora. Bienes raíces en jurisdicciones estables que mantienen valor, estructuras offshore que protegan la riqueza de la confiscación. Saben lo que viene por con estudiado el patrón. La etapa 7 es la etapa final. La moneda falla. La duda es repudiada. El imperio se fragmenta. La hipocresía es asombrosa. Te dicen que la economía es fuerte. Te dicen que el desempleo es bajo. Te dicen que la inflación es transitoria. Y mientras tanto la fundación demográfica se está desmorona debajo de ella. China puede esperar. BRICS puede esperar. Rusia puede esperar. El colapso ya está programado por nuestras propias tasas de fertilidad de hace décadas. La relación de dependencia seguirá empeorando. La deuda seguirá creciendo. La Fed seguirá imprimiendo. Y la moneda seguirá perdiendo valor hasta que el sistema se rompa. Al patrón no le importa el excepcionalismo estadounidense. No le importa el poder militar. No le importa el estatus de moneda de reserva. Roma creo que eran excepcionales. Los británicos creyeron que eran excepcionales. Los soviéticos creyeron que eran excepcionales. Los matemáticas dijeron lo contrario. Tres imperios siguieron este patrón de colapso demográfico. Roma, España, la Unión Soviética. Cada uno creyó que eran diferentes. Cada uno creyó que las reglas no se aplicaban a ellos. Las matemáticas dicen lo contrario. Menos trabajadores, más jubilados, duda en explosión, devaluación de la moneda. Colapso. El enemigo no está en Beijing. Está en las salas de maternidad de 1990. Si esto abrió tes hoyos a donde estamos realmente en la secuencia. Suscribit pork. Cuando llegamos a la etapa 6y7. Quieres entender qué pasa, y por qué la línea de tiempo está fijada el patrón es claro. Y el colapso ya está programado.